সকল আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। রেস্ট্রেইন্ট অ্যান্ড ফ্রিজিং অর্ডার্স, যে অনেকে ফোন করছে, যোগাযোগ করছে যে তারা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার পাইছে পুলিশ থেকে, যেটাকে ফ্রিজিং অর্ডার, রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার বলা হয়। এটা কি? Under the 2002 Proceeds of Crime Act, investigating authorities can apply to restrain companies or an individual's assets if they believe the assets are the proceeds of criminality. যে Proceeds of Crime Act 2002 এর ওই আইনের অধীনে, ওই আইনের মাধ্যমে পুলিশ আপনার রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিতে পারে একটা কোম্পানির এগেইনস্টে, অথবা একজন ইন্ডিভিজুয়ালের, একজন ব্যক্তি অথবা কোম্পানির অ্যাসেট প্রপার্টির এগেইনস্টে রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার, ফ্রিজিং অর্ডার নিতে পারে। তারা যদি মনে করে ওই অ্যাসেটটা, ওই মানে সম্পত্তিটা আসছে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির থেকে। ভেরি ক্লিয়ার। This can happen at any stage of an investigation. এইটা কিন্তু রেস্ট্রেইনিং অর্ডারটা যে কোনো সময় পুলিশে বের করতে পারে, তারা যদি মনে করে আপনার সম্পদ যেটা ওইটা আসছে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির থেকে। এনি স্টেজ অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন মানে ইভেন পুলিশ আপনাকে ইন্টারভিউ করার আগেও তারা এগুলো স্টপ করে ফ্রিজিং অর্ডার নিয়ে নিতে পারে, অথবা ইন্টারভিউর পরেও করতে পারে। Anyone facing such a prospect should seek legal assistance the moment they believe this is a possibility. যে কোনো কেউ যদি আপনার যদি রেস্ট্রেইনিং অর্ডার পুলিশ যদি আপনাকে পাঠায়, অথবা আপনি যদি মনে করেন যে আপনার এগেইনস্টে একটা রেস্ট্রেইন অর্ডার, আপনার সসম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য একটা ফ্রিজিং অর্ডার পুলিশ বের করতে পারবে, যদি আপনি সন্দেহ হয়, সাথে সাথে আপনি সলিসিটর স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে আপনি যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়াটা আপনার উচিত। রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার ক্যান বি ক্রিপলিং ইফ নট ডেল্ট উইথ প্রপারলি। ক্রিপলিং মানে প্রবলেম্যাটিক হইতে পারে, প্রবলেম্যাটিক সমস্যাজনক হইতে পারে, আপনার ড্যামেজিং হইতে পারে আপনার জন্য। এটা যদি ঠিক মতো হ্যান্ডেল করা না হয় রেস্ট্রেইনিং অর্ডারটা শুরুর থেকে, তাইলে এটা আপনার জন্য প্রবলেম্যাটিক হইতে পারে, সমস্যাজনক এবং ড্যামেজিং হইতে পারে আপনার কেসের জন্য। You need a specialist criminal defense solicitor who has a great deal of experience and expertise in dealing with these orders. আপনাকে এমন একজন সলিসিটর বের করতে হবে, স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর, যার এগুলো করার জন্য, এই ধরনের কেস নিয়ে ডিল করার এক্সপেরিয়েন্স আছে, and have successfully discharged, এবং ইভেন তারা অনেক সময় হয়তো সাকসেসফুলি মানে তারা এগুলা ডিসচার্জ করছে রেস্ট্রেইনিং অর্ডারগুলো, and varied them to enable our clients to continue with their business while having sufficient amounts for living expenses. আপনাকে লয়ারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে যে আপনি যে আমার বিরুদ্ধে পুলিশ যে ফ্রিজিং অর্ডার নিয়ে নিল, যে রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়ে নিল, এটাকে আপনি একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করেন সলিসিটর সাহেব। তার কারণটা হইল আমার তো জীবিকা তো অর্জন করতে হবে, আমার ডে টু ডে লাইফ তো আমার আছে, আমার যে মানে মিনিমাম খরচাপাতি যেগুলো আছে এগুলো তো আমাকে মেনটেন করতে হবে। সুতরাং আপনি এই অর্ডার পুলিশ যে আমার এগেনস্টে, কোম্পানির এগেনস্টে নিয়েছে, এটাকে একটু ভ্যারি করার চেষ্টা করেন যেন আমার লিভিং এক্সপেন্সটা যেন তারা অ্যালাউ করে, সাফিসিয়েন্ট যেগুলো দরকার। তারপরে অনেকে এগেনস্টে সার্চ ওয়ারেন্ট আসতেছে, রেইড হচ্ছে প্রেমিজেস রেইড হচ্ছে, পুলিশ আসতেছে একটা ওয়ারেন্ট নিয়ে, সার্চের ওয়ারেন্ট নিয়ে। এটা কি? An investigating authority may apply for a search warrant, usually under the Police and Criminal Evidence Act 1984. যে Police and Criminal Evidence Act 1984 এই আইনের আওতায় পুলিশ আপনার
অ্যাপ্লাই করতে পারে একটা সার্চ ওয়ারেন্টের জন্য। ওকে, একটা ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি মানে পুলিশ সার্চ ওয়ারেন্টের জন্য তারা দরখাস্ত করতে পারে। ইফ ইট হ্যাজ রিজনেবল গ্রাউন্ডস টু সাসপেক্ট দ্যাট অ্যান অফেন্স হ্যাজ বিন কমিটেড, তারা সার্চ ওয়ারেন্ট তারা বের করবে। তার কারণ হলো কখন বের করবে, তারা যদি রিজনেবল সাসপেকশন যদি তাদের থাকে, সন্দেহ যদি হয় একটা অফেন্স কমিশন হয়েছে, একটা অপরাধ সংগঠিত হয়েছে, তখন তারা রেস্ট্রেইন অর্ডারটা সার্চ ওয়ারেন্টটা তারা বের করবে। And there may be material on the premises that could assist in an investigation. পুলিশ যদি মনে করে কি সার্চ ওয়ারেন্ট আমাদেরকে নিতে হবে, প্রেমিসেসটা রেড করতে হবে, কারণ রেড করলে ওখান থেকে এমন জিনিসপাতি বের হয়ে আসবে যেটা আমাদের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন যেটা আমরা করব লং রানে ওইটা আমাদের জন্য হেল্পফুল হবে। Faced with such a prospect, যদি আপনি এই ধরনের কোনো কিছু সন্দেহ করেন এবং এই ধরনের যদি কোনো কিছু আসবে এই ধরনের যদি সাসপেক্ট করেন, a person needs a legal defense team capable of challenging the investigators. আপনার দরকার এমন একজন এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর যারা পুলিশের এই ওয়ারেন্টগুলো এগুলো যারা আপনার দরকার হলে চ্যালেঞ্জ করবে। Either by reference to procedural rules regarding the application for the warrant, এগুলা চ্যালেঞ্জের বিভিন্ন পথ আছে, তারা প্রসিজারাল রুলগুলো তারা ঠিকমতো ফলো করছে কিনা ওগুলো নিয়ে আপনার সলিসিটর চ্যালেঞ্জ করতে পারে, ওগুলো দেখবে বিচার বিশ্লেষণ করে সব রুল কানুন ফলো করা হয়েছে কিনা। অর টু দ্য অ্যাকচুয়াল কন্ডাক্ট অফ দ্য সার্চ, অথবা তারা যে কন্ডাক্ট করেছে, তারা যে সার্চ করেছে আপনার প্রেমিসেসটা ঠিকমতো রুল কানুন ফলো করে করছে কিনা। সব আপনার সার্চের সময়ে অনেকগুলা রেড করার সময় অনেক রুল পুলিশকে আপনার ফলো করতে হয়, ওগুলা ঠিকমতো ফলো করছে কিনা তারা ওগুলা দেখবে, দরকার হলে চ্যালেঞ্জ করবে। Such challenges can be an important tactic when acting immediately to mount a powerful defense case, এবং এইগুলা চ্যালেঞ্জ করা আপনার ডিফেন্সের জন্য যখন আপনার কেস প্রিপারেশন করবে এগুলা ইম্পর্টেন্ট। Dealing with the aftermath of a raid is just as important as establishing a team to deal with all aspects of the imminent investigation. যে আফটারম্যাথ অফ দ্য রেইড মানে পরবর্তী যে আপনার রেইড করার পরবর্তী যে অবস্থাটা আপনার হয়েছে প্রেমিসের মধ্যে আপনার মানে যে সিচুয়েশনটা ওগুলার উপরে আপনার ওগুলা নিয়ে ডিল করা, মানে মানে রেইডের পরবর্তী সিচুয়েশন যেটা ওই সিচুয়েশনগুলো নিয়ে ডিল করা, এটা হলো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এবং এটা রেইডের পরে পরে হয়তো আপনাকে ইনভেস্টিগেশন শুরু করবে, আপনাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে, আপনাকে পুলিশ স্টেশনে যেতে বলবে অথবা অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাবে। তাইলে ওই রেইডের সাথে সাথে আপনার সলিসিটর বুঝতে পারবে কি কি হচ্ছে এবং কি হইতে পারে, ওগুলো নিয়ে সবগুলো তখন সলিসিটর ডিল করবে, অ্যাডভাইস করবে আপনাকে। Experienced legal advisors should have access to all relevant information. সুতরাং এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, আপনার যত ইনফরমেশন আছে আপনার রেইডের উপরে কি কি নিয়েছে কি করেছে তারা সমস্ত ইনফরমেশনগুলো আপনার সলিসিটরকে আপনাকে দিতে হবে, সব ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করতে হবে। This team must analyze the evidence taken during the raid and examine the strength of the case against the company. তখন আপনার লিগ্যাল টিম যাকে আপনি এনগেজ করবেন আপনার সলিসিটর, এগুলো আপনার এভিডেন্স কি কি পুলিশ নিয়ে গেছে এগুলো আপনার এক্সামিন করবে, অ্যানালাইজ করবে এবং আপনার এগেইনস্টে পুলিশের যে কেস স্ট্রেংথ কতটুক আছে এগুলো আপনার সব বিচার বিশ্লেষণ করে আপনার অ্যানালাইজ করবে যে কীরকম স্ট্রেংথ এগেইনস্ট দ্য কোম্পানির এগেইনস্টে যে কেস হচ্ছে এটার কি স্ট্রেংথ আছে এগুলো সব অ্যানালাইজ করবে। The steps taken immediately after a raid are vital. যে রেইড করার সাথে সাথে যে স্টেপসগুলো নিতে হবে
ওইগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট। পুলিশ আপনার কোম্পানির প্রেমিসে আসছে, ঘরে আসছে এবং রেড করে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে গেছে, অনেক কিছু আপনার জব্দ করেছে, এগুলোর উপরে সবগুলো অ্যানালাইজ করা, এগুলোর উপরে সাথে সাথে অ্যাডভাইস নেওয়া এবং অ্যাকশন নেওয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Only awareness of the law in this field can determine what steps should be taken. যেই সলিসিটারদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, যে সলিসিটারদের এক্সপার্টিজ আছে, আইন জানা আছে এই খাতের মধ্যে, তারাই একমাত্র বুঝতে পারবে, তারাই একমাত্র বুঝবে এবং জানবে কি স্টেপ নিতে হবে। আপনার যে প্রেমিসেস রেড করলো, সার্চ করলো, এই পর্যায়ে কোন স্টেপটা নিতে হবে সেটা একমাত্র এক্সপেরিয়েন্সড knowledgeable lawyer যারা আছে তারা এগুলো স্টেপগুলো রাইট স্টেপ নিবে। And the effects of such a strategy will be clear in hindsight if a company or individual is raided. এবং এগুলা তখন আপনার যে লয়ার তারা সবগুলা তাদের কাছে পরিষ্কার হবে, বুঝতে পারবে যে কি এফেক্ট হইতে পারে আপনার রেইডের পরে, এই সমস্ত এগুলোর পরে। সো এগুলো কয়েকটা জিনিস আমার কাছে কয়েকটা ফোন আসছিল, পার্টিকুলারলি রেস্ট্রেনিং ফ্রিজিং অর্ডার, সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসছে পুলিশে রেইড করার জন্য। এই জন্য এগুলা সবার যেন জানা থাকে, পুলিশ এগুলো নিতে পারে সার্চ ওয়ারেন্ট যদি রিজনেবল আপনার সাসপিশন থাকে যে সার্চ করলে প্রেমিসের মধ্যে ম্যাটেরিয়ালগুলো পাবে, জিনিসপত্রগুলো পাবে যেগুলো তাদের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে হেল্পফুল হবে। রেস্ট্রেনিং অর্ডার, ফ্রিজিং অর্ডার পুলিশে নিতে পারবে তারা যদি মনে করে যে আপনার যে সম্পদ, আপনার যে অ্যাসেট এগুলোর আসছে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির থেকে। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on honor crime and forced marriage. Please, Lynn. Okay, well, the next part you wanted to know, Shafi, didn't you, about what the signs were of forced marriage? Yeah, I wanted to know that. What are the signs of the forced marriage? Well, if you can just give yes. some examples so the viewers can understand what are the signs can be for the forced marriage. Well, in relation to a forced marriage, we've got to draw a distinction between a marriage that is an arranged one, because the traditions of arranged marriage are they're worldwide, and it's not just in the South Asian communities that it happens. And actually, it is arguable that it happens quite a lot in the West as well. And even nowadays, whenever there are many sort of apps and online services for people who want to get married, and that is in effect, that is a modern take on the old-fashioned idea of an arranged marriage. So there's nothing actually wrong with an arranged marriage. It might not be for everyone, but it tends to have worked over the years, and there is no issue. The law is not concerned with arranged marriages. That's not something that the law in this country interferes with. Yeah, that is very important, Lynn. Yeah, try to explain it more, because I have my daughter. I have only one daughter. She's a doctor. I would prefer to have an arranged marriage. Of course, I will tell her, well, this is another prospective candidate for you. Do you like him? Okay, and then if you like them, then that is not a forced marriage. That is just the arranged marriage. That is our culture. That is our tradition. Introducing someone right, and then they have the liberty to choose each other. If they like, they go ahead. If they don't like, then they don't. Well, that's exactly right, what you've said. It is their choice at the end of the day, and therein lies the distinction. It's not always an easy distinction to draw, but at the end of the day, it has to be a choice that someone has free will to make, and it also has to be something that they're not put under any duress to make. Now, duress isn't just an extreme form of duress. It can be sort of emotional blackmail, and it can be negative behavior as well. So, stopping to talk to someone can also be a form of duress. It doesn't have to be a positive kind of behavior, but it's behavior that's directed at someone to
make them make a choice that they've made it clear that they don't want. So what you've described with what you would want to do with your daughter in the cultural sense, the law is not concerned with that. That's completely fine. And Well, actually, you know, a lot of, the thing is, my daughter is a doctor. I tell her, this is my opinion, and this is our culture, this is our tradition in our Muslim culture, in our Bangladeshi culture, that we should look for these things and have an arranged marriage, someone compatible to you. So that is absolutely fine. I believe that arranged marriage should not be mixed with the forced marriage. Yes. Well, it is fine of itself. When it will become not fine is if, for example, your daughter said no and you said, well, I want you to go ahead with it anyway. That would be starting to go into the territory of a forced marriage, and that would be when it would cross the line and when the law would start to potentially intervene. So it can be a blurred line in some cases, but essentially what everyone needs to bear in mind is if someone is reluctant, how reluctant are they? I mean, are they saying I don't want this, which is clear, or is there a reluctance? What is behind that reluctance? If they say, well, I'm not sure, or maybe you need to clarify what the position is, and if someone says that, either they say definitely not, well then the position is clear. You shouldn't be encouraged them to go ahead with any sort of marriage in that case. If there's a reluctance, then you need to question what's behind that and what the reasons are, because that also may be something that is in danger of becoming a forced marriage if, for example, the family go ahead without the full and informed consent. I mean, all that essentially means is someone says, well, yes, I'm fine with that, I'm happy with it. But you need to make sure that they're not doing that out of some sense of obligation to the family, that they actually are in themselves happy. And someone also, and this is very important as well, someone has to have the capacity or the ability to make that decision. So, for example, if people have any kind of mental disabilities or any kind of disabilities that may impact on their ability to make informed legal choices, also you need to be very careful in those situations, because you need to make sure that the person themselves has got the ability to consent, and also the individual to whom the proposed marriage is taking place to, they also must have the ability to make informed and legally binding decisions potentially. So that's another area. It can be very abusive potentially if someone is brought into a potential marriage partnership where they actually don't have the mental capacity to make informed decisions. And that happens, that is actually quite common, and it's abusive behaviour, and you need to take care in respect of both sides of the proposed marriage, because it just takes one person who doesn't have agency themselves to potentially make it a forced marriage. And also there's a grey area that I've spoken about, so it's sort of emotional blackmail and things like that families we know can and have used, such as, we have made this will bring the family into disrepute. We've made these promises many years ago. If you don't continue with the marriage, your mother, father, grandmother, whatever, it's going to kill them. They're going to have a heart attack. They're going to have ill health. All of those types of things are equally, in the eyes of the law, are not permitted. They're equally duress, albeit it may be a subtle kind of duress. So it doesn't literally have to be that there's a threat of violence or physical force. It can be much more subtle than that, but everything in the eyes of the law is equally wrong. So unless you have a full and informed consent by someone who has the capacity to make that full and informed consent, or someone goes ahead into this without any form
of duress, whatever form that may take, from the sort of the hard level duress, threats of violence, you know, kidnapping, people taken abroad against their will, to the other end of the scale, you know, which is just subtle emotional blackmailing, you know, feigning illness, crying, this type of thing within the family. I mean, if anything like that has to be employed to make someone go ahead with a marriage, well, then actually, you know, the marriage is forced. Whether it ever reaches the attention of the authorities or not, that marriage is still a marriage without full and free consent of both the parties, and it has to be both the parties as well. So if one or other of the parties is not completely consenting and is full and free to do so and has the capacity to do so, well then it is getting into the territory of a forced marriage rather than an arranged one. Lynn, I think also under the Matrimonial Causes Act, the forced marriage can be voidable on top of the criminal offense. It can be voided. Yes, well, there's the criminal offence, which is obviously slightly different from the family law route, because that might not necessarily be a route that everyone wants to take. It certainly is and has been a criminal offence now for the last 5 years or so. It was always something that could be prosecuted. So, for example, if you took someone abroad against their will and forced them into a marriage, there was probably an offence there of kidnapping and perhaps common assault or other offences that would cover the behaviour. But the specific offence of forced marriage has been on the statutes now for 5 or 6 years. So there is the criminal side of it and the criminal sanction that follows if there is a conviction. But equally, under family law, those types of marriages they're indeed voidable because actually proper marriages, because they weren't marriages that were entered into with appropriate full and free will and consent and also capacity. Because within matrimonial law, they do look very much at capacity, because it's clearly abusive to someone who doesn't have capacity and doesn't understand that they are entering a marriage to actually be entered into a marriage on their behalf by others and family members when in fact they don't have capacity. I mean, that's abusive behaviour, and that's something that matrimonial law deals with also, quite apart from forced marriage or the criminal offence of forced marriage. So where are these forced marriage are more common? In which countries you think of? Well, again, we can only go on figures of offences, potential offences, or forced marriages that are reported to the authorities in this country, and a majority of offences that I'm sorry, not offences, of actual acts or potential acts of forced marriage that are reported in the UK tend to come from South Asia, so Pakistan and Bangladesh, but there are also other countries so there's small numbers come from Iraq, Iran, some countries in Africa, and some Middle Eastern countries as well, that make up the proportion of incidents, shall we say, that are reported to the Forced Marriage Unit each year. But those figures are slightly misleading, because I think what you need to take into account is the size of the diaspora communities within the United Kingdom, and the Forced Marriage Unit only takes calls from people with a connection with the United Kingdom. Generally, it's not a sort of a worldwide service. So we have in the UK the biggest, largest number of people in diaspora communities, and particularly in the southeast as well. So they're from South Asian countries. The South Asian countries like the Nepal, Bhutan, Maldives, these are also Pakistan, but are they also having this type of forced marriage? Well, it's a worldwide problem within communities that have collective cultures. It is part
of a culture. It comes out of communities that do have cultures and traditions of arranging marriages within the family. The majority of people that practiced arranged marriage are not involved in forced marriage and understand and appreciate the differences. But, you know, unfortunately, there's a very small number that don't appreciate it and that do end up practicing forced marriage, whether they realize it or accept it or not. So they are going to come from a small number of countries already, and you know, not everyone from those countries will appreciate the behaviour or will support the behaviour or will even recognise it. But we're actually talking about last year. There were only 1,500 cases, so 1,500 cases that the forced marriage unit either gave advice on or became involved with in the UK. So if you think of the sizes of the diaspora communities and the sizes of the communities in their home countries, it is a really small number, but it's still a highly significant human rights violation, dominance, and it's taken very seriously. So 1,500 in the UK. Well, those were the number of cases that the forced marriage units dealt with in the last year that we've got the full figures for, 2018 to 19. They gave advice or intervened in just over 1,500 cases. 1,507 cases in total were dealt with. But you know, whether that reflects the true number is anyone's guess. There's likely to be a much higher number than that are actually occurring, but they're not being reported. And I think it's also significant that most of the cases are coming from South Asian communities, because what that actually means, it's not necessarily a negative thing that they're coming from those communities. It might also mean that people from within those communities are more aware of their rights, and people involved either with those communities or in those communities feel more at ease to come forward and involve the authorities. So that might be a positive step. But it's actually very difficult to put a number on what's happening worldwide, because that's likely to be a very small tip of a very large iceberg that's beneath the surface, because we know for a fact that victims of forced marriage, first of all, they might not appreciate they are victims of a potential criminal offence, but even where they do, some of them just simply don't want to report it to the authorities because it's within the family, and they don't want to bring their families to the attention of the authorities or potentially criminalise close family members. That has been the position for a while, even before forced marriage was criminalised. So it's a very difficult, sensitive and complex area for the state to get involved in and actually to prosecute in, because you get into territory that has been traditionally and culturally issues that are dealt with within the family and guarded within sort of a close-knit family or community circle. Yeah. So it's actually very difficult for the state to come in and get involved. It's a very sensitive and difficult area. Thank you, Lynn. I think we have to go for a short break now. We will get back to that point in the next segment. দর্শক, আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন না, এনটিভি ইউরোপের কলা কৌশলীরা যারা আছেন, যারা পর্দার পিছনে বসে কাজ করছেন, ওনারা খুব সুন্দরভাবে আপনার ফেসবুকের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন, আমি দেখতেছি। তাছাড়া আপনারা এনটিভি ইউরোপ লাইভ স্ট্রিমে যদি যান, মোবাইলের মধ্যে আপনারা প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন। আমরা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।